A very good evening and of course welcome to Helicopters TV HBN 9 p.m. News Edition. My name is Dave Karen. I'll be with you here tonight on tonight's program. Our team of reporters have been at hard work all day bringing you the latest news from around the world, from breaking news and current events to in-depth analysis and even investigative reporting. We've got it all covered here at Helicopter TV. So sit back, relax and stay tuned for the next hour or so as we bring you the top stories of the day. Now moving fast to our first story tonight. Raila Odinga, the chief of Azimio, said Kenyans cannot be taxed to the bone just because of Kenya Kwanza's internal weakness. He asked the government to put an immediate stop to non-essential government expenditures, including scrapping the positions of chief administrative secretaries. Raila called on the reduction in size of the government. Excess cabinet secretaries, principal secretaries, directorates, advisors, aides, departments, and CAS are gobbling up finances for no good value for the day. He also added that the high taxation posed upon the citizens is actually making a drain on the Kenyan economy and also on the taxpayers' part. Let's get more details on what he had to say today on a press briefing. Kenya Kwanza wants this tax applied on sales from as low as 500,000 Kenya shillings. The tax is being raised from 1% to 3%. The taxation will be pegged on gross sales, whether the seller makes profit or not. The biggest casualties here will be small, medium, and medium-sized businesses. Those businesses are the heart of the hustler nation. They are struggling. The same businesses are already being taxed by counties. Our stand is that this tax should remain at 1% and should be applicable on sales of 1 million shillings and above. 2, income tax adjustment. About 4 things currently stand out in a payslip of a typical employee in Kenya, whether in the public or private sector. There has been no pay increase in the last 5 or more years. At least a quarter, sometimes up to half of the salary is consumed by taxes. Much of the salary is consumed by all sorts of loans. Much of the salary goes into the funding dead institutions like NSSF and NHIF, which in the end do not serve the needs of the employee. Now, unilaterally, Kenya Kwanza wants to raise the taxes from the current 30% to 35% on those earning 500,000 shillings and above. Direct taxation as a means of raising money usually has unintended consequences. The shock will be felt down the chain. Typically, a single payslip supports entire villages and communities in Kenya. As Kenya Kwanza reduces availability of local disposable income, it is inadvertently reducing local demand for goods and services. It leads to more unemployment and more desperation. We will be instructing our members of parliament to post this bill's proposals. 3, housing fund. Unilaterally, Kenya Kwanza wants to deduct 3% of basic salaries to finance affordable housing scheme. How the regime arrived at 3% and not 1 or 2, nobody knows. In an economy where employees are already faced with reduced income due to high cost of goods, we find the introduction of this new tax irrational. Now moving to Coast. Televangelist Ezekiel Odero has petitioned the court for conservatory orders
to reopen the New Life Prayer Center as well as the TV station, that is the World Evangelism TV, pending the outcome of his hearing in the coming days. He also is suing the government for meddling in the church affairs and also on freezing the church funds. Let's get more details on that story. Unafunga kamera mbele zako hawajaona. Usihesabie mtu makosa. Sisi New Life, kila moja aliyetufanyia haya tumesamehe roho safi. In the petition, which names the Attorney General, the Inspector General of Police, and 5 others as respondents, Ezekiel claims that his church and TV station was shut down before he was charged in court. According to the preacher, the decisions to close the church and the TV station were based on emotion rather than facts. The above twin pronouncements by the state were made without any notice and factual basis, and reactionary, whose impact has resulted to halting access to worship by members and congregants of New Life Prayer Center, who continue to act on the public pronouncement to avoid and refrain from the church premises for daily prayer and spiritual nourishment, Pastor Ezekiel says in the petition. He claims that the Shakahola forest, where at least 109 cult members' bodies have been exhumed so far, is about 200 kilometers away from his Mavueni church. He also claims that the allegations leveled against him lack any factual justification because the conclusions are based on future events and investigations that have yet to be initiated or conducted. In the court papers, the televangelist said to own the expensive 300-acre New Life Prayer Center and church said shortly after his arrest, he received a letter from Ezra Chiloba, the Director General and CEO of the Communication Authority of Kenya, communicating the authority's decision to temporarily suspend the operation frequency of the World Evangelism. Still on the same story today, his lawyers represented him in court today, and he had a number of issues and petitions before the Mombasa court regarding the issue of the closure of his church and even his arrest. Let's get more of what he had to say in the hearing. Tangu nije hapa wiki moja imeisha na kufundishwa Kiswahili, kwa hivyo wacha nielezee wale ambao kizungu cha Cliff hawakukipata na kuna shaka yaliyojiri. Leo tumo katika mahakama kuu ya Mombasa ambapo tuna masuala matatu ambayo yametuleta hapa. Swala la kwanza ni kwamba yalisemwa bila ijibati yoyote kwamba kanisa la Evangelist Ezekiel limefungwa, na katika harakati hizo serikali ya polisi imejaribu juu chini kuweza kutekeleza maagizo yaliyosomwa na Regional Commissioner, ambapo jana walikuja na kujaribu kuzuia lango la kuingia kwenye ile kanisa ambapo kuna vitu vingi vya ambavyo vinaendelea pale. Swala ambalo tumeuliza katika ile mahakama ni kwamba ufungaji wa kanisa ni jambo ambalo linafuatwa kisheria. Lazima kutolewe ilani, notice, lazima wale ambao ile kanisa ije ijitetee, ipatikane na hatia, kisha iweze kufungwa. Katika yale masuala tuliyoleta, wale ambao tumewaweka kama parties katika hii kesi, tumeweka maofisi zote za serikali. Tumeweka ofisi zote za serikali na zile njia zozote za kidini. Tumeingiza wale SUPKEM pale ndani. Kawaida kufungwa wakati ambapo kuna mzozano kati ya waumini ama uongozi wa ile kanisa. Ni kwamba kuna hali ya hatari, wale wafuasi kundi moja liko pande hili na kundi lingine liko pale. Kanisa la Ezekiel hayo hayapo. Kwa hivyo tumekuja hapa tupate ilani iliyowekwa kidole na Chief, Assistant Chief, Inspector General Police ama
ule ambaye anaitwa cabinet secretary ama ofisi yoyote ya serikali iliyofunga ile. Swala la pili ambalo limetuleta hapa ni swala pia la uhifadhi zile accounts ambazo ziko pale. Kumbuka kwamba zile account za church ziko kwenye majina ya kanisa. Zile sio account utafunga kwa sababu zile account ni sadaka za watu wanazozituma pale ili zifanyie kanisa huduma. Huduma zile ni kulipia watoto karo, kununulia watu chakula, kuwalipa wafanyikazi wanaofanya katika ile kanisa, kutumia kutengeneza crusade na kadhalika. Sasa jana niliandikia Inspector General barua nikamwambia, wewe tutakushtaki kama in person. Ile sadaka, ile jina la kanisa linaharibiwa, hasa jina la kanisa. Ile defamation ya kusema kwamba Pastor Ezekiel ni muuaji, kanisa lake limefungwa, nyumba yake imefungwa, hiyo tunasema kwa siku moja inagharimu shilingi milioni 20. Kwa hivyo tunataka vyombo vya habari navyo vikuwe sensitive, viache kuharibu jina safi la Pastor Ezekiel. Wamuona bana ule jamaa hata kiatu cheupe hamna chochote. Basi waambie pia wale watu wenye communication authority, watu attorney general, wawapatie, nyinyi ndio wenye habari, barua yoyote ya kufunga hiyo. Hamna, ama pengine washawapatia. Kama wamewapatia lakini hayawi huwa watakuwa hapa mwendo wa saa 6. Wakili, nina swali. Thank you. Nimesema Pastor Ezekiel amewatuma kama kuna mtu akona ushahidi kama kuna maafa yalifanyika kule kanisani. Na the last time akiachiliwa, koti ilisema asiongee kuhusu ishu ya Shakahola. Huoni kama italeta utatanishi? Sio yeye anaongea. Sisi tunajaribu kuambia watu kwamba complainant aende kwenye kituo cha polisi akaelezea. Complainant yeyote taifa zima achukua butu rungu akapiga kichwa akaua kisha akazika pale Shakahola. Hakuna hata mmoja wa wafuasi wa Ezekiel ama mtu yeyote katika taifa la Kenya ambaye anasema kwamba mimi natoa statement ya kusema kwamba Ezekiel nimemwona akiua, Ezekiel nimemwona akizika, Ezekiel nimemwona akitoa maiti, Ezekiel nimemwona na makaburi kule kwenye kanisa lake ama kule Shakahola. Kwa hivyo ujumbe wetu kama mawakili ni kwamba tunawarai wa Kenya wote, yote anamwekea shtaka ama yeyote ambaye ana statement ya kuandika aende katika vituo. Naambiwa kwamba karibu kuna 5,000 police stations katika taifa la Kenya. Wewe nenda pale, andikisha statement ya kutoa ushahidi kwamba unajua. Now moving straight to Kakamega County, Mukumu Girls High School in Kakamega reopened on Monday, that is today, coming back a month after disease outbreak linked to food and water contamination which killed 3 students and even a teacher. On Monday morning, that is today, Form 4 students could be seen streaming into the school compound with their parents in tow. As they turned, Western Region Director of Education Jared Obiro led a team of government officials in an inspection of the institution's facilities. By 2 p.m., 400 Form 4 learners had reported to school. The school administration also had a statement on the reporting of the students. Godfrey Murithi did the story and he has details coming in right now. Our hospitals in the diocese, we have people from the Red Cross, and also we have a group from the Kenya Psychosocial Counseling, those who have come to assist the students. So the medics will check. As the students were at home, we requested their parents that they take their children to hospital. So students are reporting back with a medical report, which will also be checked by the medics on the ground. On the issue of water, right now we are receiving water from only one source, that is Kewasco, and other sources have been seized. So we believe and we trust that the water is safe for use for the students. And as you saw last week, all the food that had issues was incinerated in Pamburi, in Mombasa. So we strongly believe
that the school is ready to receive back the candidates. This today, and tomorrow we shall receive Form 3s. Then on Wednesday we will have a day of prayer throughout for the 2 classes, and on Thursday, the 11th, the Form 2s will come again to go through the same process as the Form 4s are going through today. On Friday, the Form 1s will report to go through the same process, and on Saturday we will again have prayers for all the students. And in our midst we also have the clergy who have come, so that every day, every evening, we will be having mass, praying for the students, praying for the parents. The government ordered the disposal of contaminated foods from Mukum girls. This happens ahead of opening of the schools this week and others. Reporting. Now moving straight to the high cost of living in Kenya today. Kenyan consumers continue to feel the pinch of high cost of living as overall food prices increased by 13.6% last month compared to March 2022, even as inflation held steady at 9.2%. Kenya Bureau of Statistics data shows that most of the basic commodities that form the Consumer Price Index CPI, a metric which measures inflation by calculating the price change for a basket of goods, went up in March as compared to February last year. KNBS revealed that commodities whose prices increased included unpacked fresh cow milk, flour, fortified and loose grain maize, Irish potatoes, carrots, meat with bones, beans, sugar and gas. Additionally, consumers are paying a premium for housing and utilities, including water, electricity, and for transport, exposing the president's agenda to improve the livelihood of Wanjiku, that is a common citizen, who is also having to contend with increased taxation. This comes amid ongoing protest on high cost of living that was posted this Monday of living by Azimio la Kenya leader Raila Odinga, who has been picketing to pressure the government to reduce the basic price of basic commodities. Going by latest data from Kenya National Bureau of Statistics, KNBS, Kenyans might need to fasten their seatbelts for the long haul. Now, a family of 4 estimated monthly cost, that is in terms of the expenditure, was 222,929 Kenyan shillings. A single person estimated monthly cost was 62,675 without rent. The cost of living in Kenya is on an average of 60.4% lower than United States. Rent in Kenya is on average 84.2% lower as compared to the United States. Now, today our very own Habiba Mohammed was on the streets, actually in Langata, and she had the following report to give us concerning the state and also the high cost of living in the country. Let's get the full story in detail. To Kenyans, Monday was a norm. Protest against high cost of living. Join me today at Langata and see how people are coping up with this economy. Hi. Hi. I'm here with Charles. Okay, Charles, what do you think about this economy? What's your take? My take about economy? Yeah. Life is too hard for now because we are struggling in our department about Jua Kali system. What can I say about uchumi? Uchumi yetu kwanza kuhusiana na kazi yenye tunafanya. Kazi imekuwa imezoroteka. Kiangalia vijana wameketi tu. Kiangalia magari aziko, gari zenye ziko hapa, hata wenyewe walileta kwa workshop, wameshindwa kukuja kulipa zile kazi zenye tulikuwa tushafanya. So kwetu maisha ni ngumu. Vile tunajiamudu hata kinyumbani na familia yenye tumeacha nyuma, wenye wametuongoja, ile hata tukitoka huku tupate kitu kidogo yenye wa familia inaweza kula, unapata hakuna kitu yoyote. So si rahisi. Yeah. Okay, so you have talked about how life is hard. Yeah. How did you cope up with it? The way I cope up with it ni kutia tu moyo tu, but si ati ni rahisi. Unatia tu moyo. Kesho kama Mungu amekupatia hiyo uzima, unatoka tu nje, unaenda una struggle ile yenye umepata kidogo, hata kama ni shilingi 20 umerudi nayo kwa nyumba.
hiyo ndio unashukuru nayo Mungu, lakini 20 haiwezi saidia hata kulingana na life ya sasa. Kwanza unga imepanda sana. So kama mimi ni mtu wa familia watu 6, watoto 4 na mimi na bibi, napata kama hata saa zingine kurudi kwa nyumba naanza kufikiria nitaingia kwa nyumba aje juu kuna familia yenye imeniongoja na sina kitu. Sasa kama umeishi na mtu mwenye hajaelewa, unaweza enda hapo sasa hata utoroke hiyo familia urudi kwenu. So si rahisi. Okay, and in the past we have seen our leaders trying to protest for us so that the cost of living can go down. Do you think it will be of help? Ukisiana na vile leaders wetu, kwanza wale wenye walikuwa wanatoka kwa barabara ili life iteremuke chini, ni better. Hiyo ni kitu yenye, hiyo ni right ya every Kenyans, ili watoke nje ili gava pia isikie kilio yao jinsi vile maisha imekuwa ngumu huku chini. Na kama inawezekana gava kama inaweza sikia mwananchi wa chini pia inaweza kuwa better juu kama gava yetu iweze kutusikia, utapata crime imepanda, utapata vitu mingi zijaenda sawa sawa. So kama sisi vijana na sisi tuko na, kama mimi niko na course yenye nimefanya kama ya panel betting, na sasa hiyo course iwezi nisaidia juu hiyo kazi hakuna, watu wa kulipa pia wako. So unapata niko na experience lakini hiyo experience saidi. So gava inafaa iangalie hii generation kama sisi, ndiye tuangalie vile kazi inaweza kuwa, kazi tufikie. Kwanza gava itoe pesa ile yenye inaweza saidia vijana hapa chini. Ndiye sasa hata kama tunatoka nje tunajua unaweza rudi na kitu yenye unaweza kula nyumbani. So kwa maandamano yenye ilikuwa inafanyika, hiyo ni right ya kila mtu. Hakuna mwenye hajazuiwa, na kusema kweli kila maisha ni ngumu kwa kila mtu. Kama kuna wengine wanasikia vizuri lakini kwa ground si kupoa. Unapata vijana wanapenda hizi vitu za kuchukua. Hata saa zingine umewacha kitu yako chini, ukirudi hapo umesahau, umepata imeenda. Huwezi ulizia, ukiulizia mtu mwenye anaweza kujibu ati amechukua hakuna. Lakini sababu tu kitu ya kukula kuna. Okay, and in businesses there are profits and loss. So after the economy that rised, how are your profits? Business kwanza hiyo losses ndio imekuwa mob. Juu unapata msee ameanza business ile kama ya kwanza kama mama mboga. Umeanza kuleta matunda yako. Unapata watu wa kukopa ndio wengi. Mtu anakuambia bana, saa hii siko poa lakini si unitolee tu kitu kidogo, nipatie tu kitu kidogo nikule, then nitakulipa nikipata. Unapata msee anakaa na do mpaka wewe unakosa kitu yenye unaenda kununua na kuleta nayo mali. So unapata losses ndio inakuwa mob. Inabidi ufunge biashara. So si rahisi. Okay, thank you. Let me come here close to you. Okay, I'm here with Frederick Otiano. Okay, I was asking about when customers come, how do they react when they hear that the prices are going high? Sasa tuseme vile customer amekuja apate kama yani bei iko juu, anakwambia atakuja kesho, lakini anaenda akipotea. So life is so hard. Sasa tuseme for example, customer akikuja akiuliza kitu kingine, kwanza anaenda kwa business mahali anaenda kuuliza, alafu akikuja kwako ndiye anakuuliza hii bei ni ngapi. Napata kama unamwambia bei iko juu, bei iko juu, lakini alisha confirm bei iko same, iko difference. So life is so hard. Okay, and here in your garage, what about the tools? Tools, yes, tools tuko nayo, lakini hakuna kazi ya kufanyia nayo hizo tools. I'm asking about the prices. Have they changed? Have they increased in prices? The tools wame increase nini?
price. Yeah. So it's hard for you? It is hard for me. Yes. Okay. Yeah. To them was a ray of hope, waking up at dawn, choosing new leaders who gave them tons of promises. Will this economy ever change? Helicopter TV, I'm your host, Habiba Mohamed. Now to matters health. The health CS Dr. Susan Nahumicha has urged the WHO to declare COVID-19 to be no longer a pandemic in the country and even the world at large. She said this stressing on the fact that the government is ready to enforce the declaration, but the World Health Organization. She was speaking in Kitale, where she had said the containment facilities and measures which had been put in place will be redirected to the departments of the health sector. Let's get what she had to say today. That question, you have rightly said yes. WHO declared that COVID is no longer an emergency. And one, I want to appreciate my technical teams, because WHO declared on Friday that it's not an emergency. COVID is no longer a pandemic, not an emergency. My technical team had already advised me, and we had reviewed the status. And on 4th, I actually issued an advisory to my colleague, the Minister for Foreign Affairs, and my colleague, the Minister for Transport, so that they are able to lift some of the issues that we had looked there. One is, like, for example, any passenger arriving, we had it was necessary that they give us a certificate of either vaccination, and if they have no certificate of vaccination, then a COVID certificate test showing that they have zero, or they don't have COVID. So that is no longer there. From January, our averages were about 2.5% of COVID. From the ones that we analyzed and tested, 2.5% were positive. But up to the last week of April, our tests, then it was 0.5%. Of all the samples that we tested, only 0.5% had COVID. What that means is then that it gives us an opportunity to lift the measures that we had put in place in terms of restrictions. So now passengers can travel freely. Even the general population, now they can mingle and do anything else freely. We no longer have to wear masks. We don't have to use sanitizers all the time. We don't have to. Now still in Kakamega County, to an interesting piece where now a couple that are not married, they're a couple but not married, were caught having an affair outside marriage in Kakamega today. Nakpil Nehemiah did the story and he has it in full detail. Let's get to hear what transpired in Kakamega County today. The drama unfolded at Sabatia Market in Mumias West constituency in Kakamega County after a man and a woman called for rescue after illegally getting stuck to each other while engaging in illicit sex. It took traditional doctors' intervention for the two to be separated. Bwana yangu tumezana hiyo watoto wangapi? Kijana ni mmoja, wasichana ni wangapi? Wawili. Kukula ni shida, simuoni, sifanye nini, kukula hakuna, niko kwa rental, watoto nafaa waende shule, na hakuna kitu yenye ananisaidia. Sasa mimi nikakuja kwa baba Bati, anisaidie huko tu nimpate, siku mbili simuoni yako wapi. Leo napigiwa simu ati ndio. Mimi ni mama, natembeza maembe ndio watoto wakule. Niambie, unitafanya aje? Bwana yake alimwachia nyumba, bwana yake alimwachia kila kitu, ashughuliki kwa boma, kwa nini, kila kitu. Lakini amekuja, bahati nzuri tumeshika bwana yake, ndio huyo hapa. Muokoe. Sasa naomba tu nimuokoe. Lakini sijui malipo yangu, sijui nini, kwa sababu kazi yangu imeshimaliza. Sisi kama wanaume tunawalisha, tujirekebishe, mwache mpango ya kando. Dunia imeshaharibika. Ukiwa kwa ndoa, chunga ndoa yako. Usiachilie ndoa yako. Wanze kuranda huko na kule na kwenda unapatikana kwa hii maneno kama hii. Wasiwahi jaribu tena kitu kama hiyo. Sababu hiyo kitu kumbe iko. Tulikuwa nasikianga ati mara iko kwa Wakamba, mara iko wapi, lakini hata kwetu hapa.
we have come to the end of the HBN at 9 News. I have been with you, and thank you for joining us tonight on Helicopter TV for the latest news updates right here in our newsroom at Langata Road. Now, as always, we strive to bring you the most comprehensive and accurate coverage of the events that matter most. As we sign off, I leave you with a Kenyan proverb that reminds us of the importance of staying informed and connected to our communities. And it goes, sticks in a barrel are unbreakable. In other words, when we stand together and work towards a common goal, we can achieve great things. So let us stay united and informed as we navigate the challenges of our time. Good night and kwaheri, tunane kesho.